sério. Aí gota? Ok. Check. Merci. Yes. Dus, we gaan nu even fatte idee power fa idee. So na sote uno odi power like nengre bus konder na nga ingi. Isa fatok fa ook geweldig en anasan say si ja au moro geweldig. Isa fatok maar first of all wabi do sa u abi juda. Catch your hell and hope for the best. En a best na deliverance voor de gered en dat papin dat die meeting en daarover me abe. En ja so ay sorry fa yo word gered. A elect de bribiwa. Ala de chaos sa ode tapagron tapo. Ino mango kibri ondra watra. De enigste one sa go onder gongo kibri na prophecy na de high elite. Ma uno like middle class ino man do sanati. If de inaka os if ya ba shimia o shine af kanade na ngayo. Yo word vernietigd. Of ano save you like pa isoria. Pagodoro. Kan. Sa bigin baka na terebe waka. Second Kings chapter 2 and 11. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire and parted them both asunder. Yeah. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elijah what? And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Dus, apis sa chariot soren srefi toch? A chariot prat dem a fum, Elijah snapawansi, Elisha snapawansi. En die a chariot doet dat hij, dat direct a chariot zwaar Elijah. Boom! Toch? En we lukken film usabi toch van mij sorry toch van de tere bigi UFO kon dat is aan de soiki, hoe je frigo lukt zo je goeie nee. En altijd hem lukken dat altijd in een blow fire. En de meeste gevallen. Zie? Maar dat aan een punt. Maar een punt dat een model van je worden gered. En waar je eigenlijk moet zijn. Voor een kids aan hel. Of voor een met probleem. Dat de missel ook het. Dat dat wat ik kan doen. En dat je lukt qua grond via gratie. Like wat ik in een book of Revelation. Sapato the glass mingled with fire. Dat de missile ook hit. Sapato je see the ontploffing. Boom. Sapato je sha mushroom cloud. Die is mushroom cloud. Moro je bigge sha dik fire in. Sapato mi si want trouwen voor. Het dat ben baka poes. Rebel ko tak en dat ben best snap net ne po. Maar daar loopt toe. Dat na vast van je worden gered. Chariot op beam a elect op. Godoro. Verse 12. And Elisha saw it, and he cried, My father, my father. Elisha sing. Elisha stak e. Werkelijk jong, like van hem aan zorg dat e. Vader, tek mi meester jong. Werkelijk jong, chariot tek mi meester jong. Is dat niet? En dat direct Elisha going to prayer en amatakang amoro iwang. Satak. My, Second Kings, chapter 2 and 12. And Elisha saw it, and he cried, My father, my father. The chariot of Israel. Zie, the chariot of Israel. Chariot is gewoon, het betekent gewoon voertuig. Kijk maar op jezelf sadjazo, is een chariot. Een voertuig dan. Dat betekent een bron, maar bicycle, een voertuig. Het vervoert je van de ene plaats naar de andere. Maar een chariot is een normaal chariot. Nou, een hemelse voertuig. Right. Ano artse goed. Lek para mo takes artse kudero. Wagi na nga sana tapagro. Is artse kudero. Sa isa mek aray dan nakpanya ko vum the chariot need. Way beyond this. Way beyond our technology. Way beyond our technology. Dus ade matak de UFO sa de meisje toch na technology toch 1000 jaar festem. Isa sa watak dati. De master have admitted that the sansare may she. De man bedalok to in the bigiti. De may markas nele. De may shik batak I asane go fup. Koy na watrak moto baka fup. Me kwaro moto baka fup. Verdwijn. Huh? Ane kis de teste sekonda na wan losu wan sandu. Pe suma ba technology dan. Ale salakan ale kom de map Iran be sutta peto. Ja toch, gewoon als een dans gide, gewoon mij zoet wel om next nee yagi, ako na de rapel kuda tak lukuda ila mai, kuda mande fo man, koppa maya mak kadala jo. Isa vita mi man, me zoet san mi man,
Ane woroko, you know, masutu een chariot panya. You know, masutu een hemelse voertuig panya. Next ne yagi. Huh? Na ada matak de suka nam de matak a teknologi sa de may sifu de san. De may side ina lukto na nga in de video. Na nga snelheid sa de san abi. Na 1000 jaar teknologi. Fis de man afis. Da ote ya dora teknologi. I don't know. 1000 jaar ik wat tete. Da pisera da de marron de kepte foti. Ja, toch. Huh? De marron de slavernij af. Want slavernij o de tusuyari. Maar built op haar kingdom tusuyari. En Lord Swell ja op als je mij zei vertrek aan tusuyari dan. Want die op 24 uur dat op grond op. Ja op als je mij zei moest ik je 50 uur on Langa de mi man ik de ma work voor mi man. Huh? Hoe was ik on to mi man na euro. Alasan e forleng, de weri. Zapa to te fa ko fa de tap to. De wa seconde na pap pap pap. Ta mek soto. Na wa her euro ko sa una 1 secondo. Pap. Her euro baka. Da 1 minute no her di. Dus we taking ma de mango build unu kingdom, the hidden nation do build unu kingdom. Ma we connect tapu. Nuru ude fusorio. Zapata fusorio voor we worden gered. De chariot ook en do beam up de one sa ebribi. Dus je eluku sa ebribi you de na faith. Is dat beter? Na so je worden gered. Daarom ik de trouble obigeko. Daarom ik want de trouble gebeur. Want a scripture taki te was het ook voor problemen en gebeur. Tap tempo. Om sabik batak Yahweh Shai de Krosby. Om sabik batak derde wereldoorlog de Krosby. Want zolang het tijdens zolang derde wereldoorlog begint, Yahweh Shai omeke tweede komst. Sabi to, Yahweh Shai moest go save the elect. O kon nga big spaceship nga the angels, nga in army. If do kon apart of the angels or the in a fathership, that no script in a scripture. Uno sabi. Te Yahweh Shai kon baka usa shiba. We know a part, we prophesy a part. Right. Sabi to, my faith is, we lift up our heads for our redemption is nigh. 2 Kings 2:12. And Elisha saw it, and he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more. And he saw him no more, go ahead. And he took hold of his own clothes and rent them in 2 pieces. Hoor en dape. Lees hem baka. Kan. Nee, apista ilis dape. And he saw him no more, and he took hold of his own clothes and rent them in 2 pieces. Jim Paulus to Corinthians in a twinkling of an eye. Abin ini ito lang. Want sa cover dape. Ay, naitem. Ja, maar sa cover. Na hinamil so ate dus sabi to. Ja, maar sa cover. Is that one? Teilu ko to. Sa cover na nga Elijah. Ama vanish, ama sking, ama libis ma sking verdween. Na so de cross pa ma. Ja, maar sama kisi. Okay, ya to ang traboni ay ka. Dat mi wan ye. Ay, ang traboni. Ama kisu a trabody. En a crossi dat do stem gi a body dat. Right. En a scripture is sorry ook to flesh and blood cannot inherit the kingdom of a chariot. Right. Go ahead. Check out the thing. I'm doing it. Let's check the thing. Ina paper. It's 1 Corinthians chapter 15 and 51. Ja, It says, now verse 50. ja. Now this I say, brethren, Arki sa Paula se tegi unu lek pribiwa. Sabi to, na sinom ding tak, tiyo wardo karet, kana nga sem skin ja so nee, alasan no change. Go ahead. Nobody can know mo may ka scripture. Go it ahead. says, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot
inherit the kingdom of the Most High. Dus dat wat ay sorry batak aski sa abja na nga abrudu sa abja so no de na kingdom wo waka undersay. Sekali ano suma acara pradema. Ja. Abim kong abebro sani. Isabito, isi. Dus alasan ego purchase op de i. Opdracht e voor le famoro yo sete. Dat teo go de tumo teres de tumo waka op soru srefi. Maar sa do wabi skoif Elisha. Wat if amade pet ama wabi mama tu en ama kisa body end. That ana malot. Me abi na nga Elijah. Right. Master Pama. Go ahead. It says that flesh and blood cannot inherit the kingdom of the Most High. Ja, Neither doth corruption inherit incorruption. ja, want dat skin is corrupt. A corrupt skin, ja, so no man go in corruption. Nee. Go ahead. Verse 51. Behold, I show you a mystery. Amoro, ja, Paulus tak ay soru ja waka hemanis. Wan mystery, wan kibritori. Soru wa kibritori ja. En na so de wan sa abjesi fiere of verstaan. Lik pa ja hou shay met taki. He that have ears to hear, let him hear. Go ahead. It says, I show you a mystery. We shall not all sleep, We shall not all sleep. Met andere woorden, anu u alamala o dede. Dus dat wat taki, want to voor dede. right? Lek van Johannes ook toe, de revelator taki. Maar dat wil lipki ya hou ba shumi hou shay, wana e wan sapsana u lot. Unu mustang abafi till death. Go ahead. It says we shall not all sleep, but we shall all be changed. We shall not all sleep. Ma u alamala o genki. Omdat de wan sa dede, de ya hou shay me ketu ido comes. De manata de eerste wan sa orais, dus deze voor genki. We shall not all sleep, but we shall not all change. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Right. Verse 52. Go ahead. In a moment, In a moment, arki van je kinky, in a moment. Ja, in the twinkling of an eye, in a pingi ay tapu mexo, isa personal. Or in a twinkling of an eye, papap, na ikinky ba. En dat gebeurt na nga Elijah na nga Elisha. Dus a pisa sare mastak a ring of fire. A chariot. Te fa denki a mexo, vup, amano shamamura susakuro samashi. You should go ahead. it says in a moment, in the twinkling of an eye, Ja, at the last trump, at the last trump, go ahead. for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, Ja, go ahead. and we shall be changed. And we shall be changed. Go ahead. For this, Go ahead, go ahead. for this corruptible must put on incorruption. Dus incorruptible. For this corruptible For this corruptible, must put on incorruption, ang vervang ng incorruptible. Go ahead. and this mortal Dus a sterfelijk skin, ja, wat weet dit toch? Libis mij na skin, ja, weet dit toch? Go ahead. A sterfelijk skin, zie. and this mortal must put on immortality. Het gaat vervangen worden door onsterfelijkheid. Immortality. Immortal. Maar film dat tot die immortals. En aan ding is sorry papa de. Immortal. Sabi to mi man. Je ran ding tak ano law sani. Ala de ding sa grove en op wonderbaarlijk san of op verwoeste inek. Altijd een woord dat is een powerful woord. Vengeance. Destruction. Huh? Dus ala den ding. You see go ahead? Ada tenen apa? Na endape. Na endape. Dan. So Melissa, I want X. X chapter 1 start na says. This is what Abra Lord himself. Go ahead. This is the book of Acts chapter 1 verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?
7. And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in his own power. Oren, dus ja so. Na bakari ya hawo shayi wiki bakadri dito. Wana, de ma seref consino de disciples, de ma kis more of faith. De ma be a big ba, ma de ma kis more wan de ma sik bata e. Ala de sa uno nor petaki. Ala de sa na to ver trio, ama we soro tak tribulation of kong. De mo pot mina crois man ofere de bakadri di mo ko en mo ba mi pa. Sapato. And then once that ala the sun that come to pass. Dus dat de man bigge sino ba, de ma bigge sik bata e. Ama me te go in Matthew that e. Si ala de stong ala de san di sani so koroko sa pa kawan yung kingdom sabi to des di man siya mga rise up baka de mapikit ak fa na inate niya so yung restore na sa yung wasit sa kere madam no sa no community sabi to may takanga de manja sama te gire maguro Verse 8. But ye shall receive power. please ang scripture save no save na yun see Acts chapter 1 verse 7. yeah And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in his own power. which the Father had put in his own power. Dus omen sanja so sa uno sabi une ko taki omdat na amoro iwan abe in power. Sa u abi do sa go to na dat na saweto. Dat na sawet cha ako in uitvoering. Go to pa street, break the scripture down en wiki de elect. Dat na ala. Ano tegi fu ko tak te hawo siya yung kong, te hawo siya yung kong nga triangle chariot. Amori wano tegi dat to. Tak a chariot to u abwa itu e tegi ko una bara de sanan, ma de sanan ano sa sawe ko tak specific. Tak ay mata no script to. Dus dat wat tak yo et bay, amori en amori wo punish you dat. Isabi to. Dus ja so ook to ya hawo siya tegi de disciples tak. No very ede nga isabi to a kingdom of no for story. Wan amori wan dat ine anu. Isabi to. Mamo gwe masoberadi so smara awuro ko e godo. You submit me, sabtak na dato meet me too. The servant is not greater than his master. If they persecute me, they will persecute you also. Isabi to? Go ahead. Verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you. Yeah? And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem Yeah? and in all Judea and in Samaria Yeah? and unto the uttermost part of the earth. Uttermost part of the earth itak abara a Western Hemisphere. America, Canada, South America, North America. One. Sista sa remambe de tapagoro tapu. Demano besa ba help tapi. Demano besa soso Europa. Sabi to? Africa, Medo Ocean, soso da peli bibedi. Na de ingi de malo yok motok capte fote da ma mofin. Sa pa to American. Kole bos kole kile ki tiki. De mango kirne ingi da peda mana prophecy. Sa pa to majaso ya hawo say bibige taking patak e. And the uttermost part of the earth, not prophecy for fulfill tak. Smabo bige sap dape. And the prophets body dape. And dape de mo rise up ko and wear kalak na Western Hemisphere ni apostle. Babylon Srefi. Sabi to? Go ahead. Verse 9. And when he had spoken these things, while they beheld, Apista sa hawo siya these things. Jacober? he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Correct. Dus na lek fa Elisha nga Elijah bewaka and a chariot kong and a beam up so Elijah na so word correct. Ja so ay sorry inabubuk handele ustek i start na verse 6. Commit verse 10 of 11 of 12. Taki baka diri de ya hawo shay wiki da de da wiki abe takanga de disciple and ana gide advice a sorde tak no kisa Holy Spirit and na dat na sa cover okto damang batak den sanati wa wolok kong and a wolok
Suara mati. Maar is het letterlijk een wolk? Nee. Een wolk is een beeldspraak. Die a chariot. Een mountain. Nou een beeldspraak. Die een government. Maar ook door mijn gebruiking. Like een beeldspraak. Die de chariot. Like van abetak in de boek of Segaraya. En to mountain of praise. He that heaven ear, let him hear. Nanga Esdras. Heel. Dus, model life van de prophets beschrijft in Sani. Die de maar schrijft van de Bijbel. Omdat je dat is. Na, a fast van de man bij takje nanga kude san nanga. Even maar wat tegen je san. En ama wat niet verstaan direct. Kan niet begrijpen direct. Ama je tegen je dat. Wat lot san niet toch. Is dat beter dat is revolutie dat AI. Je ziet? Na precies zo de man bij takje en na zo a Bijbel schrijft. Is dat beter? Dus ja, zo is sorry dat we wolk kon en een sharia o shai teki. Maar ano letterlijk een wolk. Een wolk nou een beeldspraak die a chariot. Snap je Morofara? Verse 10. And while they looked steadfastly toward heaven Ja, as want he dat- went up, Want in a piste sa may bima wolk tuwa na de may lukot tak. Eh! So far isa pa to. Wonder barlok yung lorte gwe man. Imbari ka na store fa makote kamatok. Dama be koboro na store. Dat be sore refitok a chariot tok. Because we have seen his store. Because you have seen his chariot, ma sores reflect was there. Isabi to? Chariot kote kama. En ade may luko fa ya hawo siya egwe. Saan ko bermoro pa? behold, two men stood by them in white apparel. Maar in a piste sa de may bimo, mana de mana andak moro gitrasanto. Na ala de may luko. Na inaluko sa de may luko, to angels snap say de man. Go ahead. Verse 11. Which also said, Sa de angel tegen Ye men of Galilee, Ye men of Galilee. why stand ye gazing up into heaven? Gazing na tayo, luko na nga pa prosto po rin. Sabi to, iyay bibi. Maatas ko lufulog. En war. Sa de may shi. En na de engela, esor de matak. Es na pelumiso. Sabi to, for wonder so. Manawa Sunday angels want tayo gini man. Sa de angels tayo gini. This same Yahushai, The same Yahweh Shai, sa weshi ekwe no de. In a chariot. Go ahead. which is taken up from you into heaven, Yeah. shall so come in like manner Por si solek pa we siya may gwe, por si so tapasref manirit, amaw kong baka. Met andere ordo, wan chariot ko te kamang, des dat wat tamo ko amaw kong baka nanga wan chariot. Go ahead. shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Go ahead. Verse 12. Na endape. Lees 11 baka. Acts chapter 1 verse 11. Which also said, Ye men of Galilee, This na de angel sa takanga ni mo. Sa di mata. why stand ye gazing up into heaven? Sa de mekwe luku eluku, so, for wonder gwalok tu. Go ahead. The same Yahushai, Asem Yahweh siya sabi si Egwalok to bima po na chariot. which is taken up from you Yeah. into heaven, Yeah, shall so come in like manner yeah. as ye have seen him go into heaven. Dus dat want dat na asem pasifa Yahweh siya kwe na nga chariot na asem pasidat o kompaka. Tok, en to kompaka o kon na nga de chariot sem pasito lekfa kwe. En to kon o kon destroy en o kon redden. Want op een punt is mi abe over aan redden van je worden gered. Door de chariot op die op. Want de trouble zou de tapagrond tapu oh hebi teki you know man de ja salvation no da grongi you. Salvation na lokto wa akande na inak sa pacify kanda lokto ano na nga Air Force One of ano na nga F5 system of ano inwa satellite yo te kwa space race tijdens derde wereldoorlog na yo ko tapamu ane worok ko de high elite do den sandati de ma submarine onder water by big bunker sa lang sa tipi by 50 meter
them are up the space station that pina look to pin